Sangla July tene during a young current affairs classes shikuting ja sangmedun lajal tenle songpa sanganma classes munenang kwa ngati December 2022 sa current affairs ngati complete chostino January 2023 se complete chostino February 2023 se complete chostino ta diri class nang kwa ngati March 2023 se current affairs un complete chochino tigrale songpa ngati inna current affairs classes mun choche se fiange YouTube channel chostiyut YouTube channel ming bonge teach Ladakh inle tenenge ja sangma nge YouTube channel teach Ladakh ka gasujuat welcome songpa ngata kaltes katngi ja sangma I video bo informative thoratna gela duk samadna thik duk samadna tene nge chalana subscribe chwaza chik share chwaza chik like chwaza chik and nge ja sangma suji yang chitong demand yodna specific topic ji ka video choche se nge ja demand yodna tene comment enang ko dia za chik thik rale and tene yang spera chik chik nge juna nge ja sangme fia tene galtes kat nge I PDF po print choste boratna singal la print choste boratna tene ngata I lecture bo sila la note down chola ma lamo chanok tene inna lecture nge PDF format enang ko notes kunang description enang ko inna video se yoga nge tangat te kan nge jas kyote download choste print out chona dikthno galte suji la metna nge institute las kyote ngaja print out po nge ngi kan nge kanang namsna dikthno swale taki nge ja galtes ka re na re video post change note down chen dugat na mangpo time gorano te fia singal live video bonga ta print out choste borna lamo chano tigrale songbasang tene mangpo time based ma cho ange tene current affairs classes mun start chen tigrale March 2023 to let's start songbanga ta Oscar Award 2023 se Oscar Award bo ngata Oscar Award bo ngata chino seratna tene iwa ngata Academy Award sangzer no ka film takpo chokan ngunla ngata film movie takpo chokan ngunla ngata Oscar Award tang no smale iwa ngata Academy Award sangzer te zero no tigrale sompa ngata iwa Oscar Award bo ngata during start chun sama sangala first topic bo the Academy Awards or Oscar Award 2023 which were originally held in 1929 recently celebrated their 95th anniversary. So first time Oscar Award nam tangskyak zano 1929 and tangskyak and daksa 2023 nang kwa tangkan bo nga tanga sampai no zana 95th inok tigrale. The Oscar Awards 2023 held on March 13 Indian Standard Time IST matlab in Los Angeles Dolby Theatre nang kwa I award mun tangskyak it was hosted by popular late night show host Jimmy Kimmel. So Jimmy Kimmel je kan pase award show host chesra thigale songbanga ta India pa news India pa movie ngis la ngata ika Oscar award thops no songbanga ta I nang ko natu inok swale natu je kan song bonga ta Oscar award thops no tane documentary film jigot kyanga ta Elephant Whisperer je kan bote nga ta Oscar award thops no thigale baki nga ta detail in aften ki nga ta yang asu thop stock je kan bosale I sangan mang ata Oscar Award thopkan bo India pa jia thopkan bo ata Slumdog Millionaire no so la kan ko ngati India pa actor Anil Kapoor thirale next bo so Oscar Award su thop kya zate zrat na ngata Oscar Award bo best picture ngata best movie su thop kya zrat na everything everywhere all at once the kind of picture bongata best picture award thopsano best actress su thopskya zaradna Michelle Yeoh second botopskya everything everywhere all at once the kind of picture in ko acting chokane bongata Michelle Yeoh second bongata thopskya best actor Brendan Fraser second botopskya the well the kind of picture in ko acting choches pejaste best film editing everything everywhere all at once second best film editing a title ang thopsano Oscar award thopsano best original song वो नाटू जरकन बंगाता थप्सनो इंडिया पे नो जैसा मैंने पहले भी बताया आपको आरआरआर जरकन पिक्चर है को इतनो इलू ठिराले बेस्ट साउंड बंगाता थप्सनो टॉप गन मैवरिक जरकन ई पिक्चर बंगाता बेस्ट साउंड ऑस्कर अवार्ड थप्सनो बेस्ट विजुअल इफेक्ट अवतार जरकन थप्सनो द वे ऑफ वाटर अवतार का सेकंड सीक्वल बंगाता संगन में तो क्या दक्षंगाता yang अवतार जरकन बो सोमा बंगाता वे ऑफ वाटर जरकन बो बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स जरकन टाइटल थप्सनो Best animated feature film bongata eno Guillermo del Toro's Pinocchio zakan bongata yo best animated picture thapsano ko Oscar award thapsano best documentary short award bongata Elephant Whisperer zakan bo thapsano ka India pe eno tirale Karthik
Kartiki Gonsalves and Munit Mongaze kani chokani I picture bo ngata chi thopstano na Oscar award thopstano thigrale thompasa I Oscar se related Academy Award sangzano last time India paji ga ngata Slumdog Millionaire bo ngata thopstano thigrale and iwa Academy Awards there no ngala jakan sola 1929 en kwa pehli bar tangskyak and iwa 95th anniversary no next bo 2022 BCC Indian Sports Women of the Year. So Sports Women of the Year BCC se ngata tansyak su tansyak zena ngata ten. The Tokyo Olympic Game silver medalist weightlifter Mirabai Channu has backed the 2022 BCC Indian Sports Women of the Year award after a public vote. So ngata Tokyo Olympics na kwa silver medalist ngata weightlifter Mirabai Channu ko Northeast pai no ko ngata BCCI se ngata continuously ngata lanpong nispa Sports Women of the Year ngata award tangstano. The 28-year-old weightlifter from Manipur became the first athlete to win the award twice in a row after bagging it into 2021 as well. ठीक है. So pasangata Mirabai Channu continuously BCCI Sports Women of the Year top skia tirale ko kaos painok zangata ko Manipur painok tirale. So आगे देखते हैं ngata next pongata alta na International Women's Day 2023 ठीक है so pangata International Women's Day ngata arsiano ngata 8 March la every year on March 8 the world celebrates International Women's Day as a focal point for the campaign for women's rights तो हर साल ngata March 8 la ngata chirsiano na International Women's Day siano tene I jaga ngata pomo ne rights munifia ngata kuchotano ngata sambatano tefia ngata March 8 langata International Women's Day siano. It raises awareness on topics including gender equality, access to abortion, violence and abuse against women. To isang mes ko langata last churches ngata International Women's Day siano usa pomo danda youth ko sefia ngata abortion chochok sefia ngata pomo ne khilaf ngata violence abuse chami chuk sefia ngata International Women's Day siano. The day serves as a rallying point for advancing women's equality. The day also marks a call for action for accelerating women's equality. So pasangata ngata pomo ne ngata hak pogwa kyong sefia yang yampong pomo ngata women ngata pusa yampong danda level ke kyong sefia ngata International Women's Day siano and yampong pomo ngata quality bo ngata accelerating women's equality no particularly women's equality bo ngata gua kyong sefia ngata ina gua ngata last show no International Women's Day 8 March siano. International Women's Day is a time to reflect on progress made, to call for change and to celebrate acts of courage and determination by ordinary women who have played an extraordinary role in the history of their countries and communities. So pasangata inna International Women's Days ane ngata tiostano ki pomo takpo ne samjig last chostok extraordinary last samjig chostok and khorang one communities nangko khorang one countries nangko samjig last chostok tene te ngata example etsula borte ngata tarung kazu last show yen cheduk te ngata touches fair International Women's Day siano har sal 8 March la siano te wo important no tirale. History of International Women's Day. So history of International Women's Day ngata sungnam sischak ngalla te ngata tentriral. The concept of International Women's Day first emerged in early 1900. So early 1900s ane ngata Women's Day jakan jiksi go so jakan bo pehli bar ngata race chuska. Women's Day first came into existence in 1909 and it was known as National Women's Day. Ngata National Women's Day 1909 The day was initially celebrated on 24th February 1909. 28th February when 15,000 women marched through the New York City demanding shorter hours, better pay and voting rights. So pasangata 1909 namko pehli bar tane 15,000 pomo ngata New York City ka ngata julus phinje kucho tanji gwa yongskya kone skya ngata last churches fe ngata ganta kam yongosin kon la pay salary ungyala thok gosin and kon la ngata voting rights yongosin zete. So pasangata American namko ote sons no chezana American constitution bo jikten nangko pehli bar written constitution jig American nangko diskyak then this the thing mana changma
voting rights danda matang skyak universal adult suffrage sangma danda matang skyak India na sokla India 1949 mun na kwa constitution mun ngata di char jane ngata sangma tenna jane pucha indo pomo indo gatpo indo ngelwa chen indo chukpo indo su sangma danda equal rights tang skyak sompasang American kwa voting rights sangma danda mitang chespe jeste pomo on go abin ngajang voting rights tang was ngajang better pay tang was ngajang maje last choices hours mun kam chogo sin jete tene kujo tangskya tevi kana fala kule tene women's day stitches starts unke the United Nations started celebrating International Women's Day in 1977 to 1977 nangko ngata women's day stitches ko starts unke it was officially agreed that the day will be widely observed on 8th March 8 every year to United Nations ngata jaskya ki har sal ngata 8 March la International Women's Day sin hai jete ngata United Nations se pehli बार नाम से क्या था 1977 में को क्या ठीक रहा है ग्लोबल एयर क्वालिटी देखते हैं अभी ग्लोबल एयर क्वालिटी चिनो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एयर क्वालिटी स्टडी पब्लिश्ड बाय Swiss company IQ Air, India fell from the 5th to the 8th most polluted nations in the world in 2022. So, India bo ngata singala 5th most polluted country in chakta ngata 8th most polluted country nang kwa songstono ngata e global air quality ngata check chono sui check chono sena Switzerland pa company yo kya company se ming bono ngata IQ Air je kambo se check chono thik rale the research shows that PM 2.5 level in most polluted Indian cities is 53.3 so pasangata ote IQ Air je kane company se study cho achi research cho achi kote pata songsta ngata PM 2.5 je kane लूज पे नंकुआ PM का फुल फॉर्म बंगता particulate matter जते जनो कसो ले बंगता लूज पे नंकुआ तने तुतपा योंचस पे जस्ते ngata ashes योंचस पे जस्ते तने ngata dust योंचस पे जस्ते ngati लूज पो बमा polluted gyro no कसो बसंगता ओते ashes mun dust mun योंचस बंगता PM 2.5 जते जनो संपसं ओते mun ngata 53 संगता का दो जते जनो संपसं ngata 30 संगता हफ्ता का युद्ध kan bangata dangerous थे no pasung ngata 53.3 का तो इंडिया न को युद्ध कने cities mang changata 53.3 से भी ऊपर है जते जते the two Indian cities that met the list of most polluted cities in the world are Bhiwandi, which is a suburb of Delhi, and Delhi, which was not far behind 92.6. At the same time, 39 out of 50 cities in the list of most polluted cities are from India. So, pasangata yu chीज देता हूँ ना India ना को संग sang most polluted city bo kaw dug zara na ta Bhiwandi zerkan bo dug zetno kaw Delhi के आसपास जगह जी नो and second number का ta Delhi khorang bo dug zetno so kawe na ko nga ta air quality PM 2.5 nga ta samjik rating dug zara na 92.6 dug zetno so and India top 50 cities in ko nga ta air pollution yotkan bo top 50 cities nang ne jikten gamay nang ko top 50 cities nang ne 39 bo India nang ne ino zato so oto tenna ne import ne jikten nang ko top 3 most polluted countries in the world bo suno so nang ata top bika ta chart jakan bo no next bika Iraq no next bika ta Pakistan no thira le oto chalo ata next ASEAN India बिजनेस समिट ठीक है सोमपासंगता एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन का इंडिया बिजनेस समिट क्या मतलब एशियन कंट्रीज और इंडिया के बीच में एक बिजनेस का समिट हुआ The fifth ASEAN India Business Summit took place on 6 March 2023 in Kuala Lumpur. So, Kuala Lumpur जैसे जगह का ASEAN pa countries na India जो business summit जिसों क्या summit मतलब meeting जिसों क्या speakers and participants from ASEAN and India convened to discuss how business linkages, connectivity and supply chain resilience can be enhanced through deeper ASEAN-India cooperation. तो उन्होंने डिस्कस किया स्पीकर्स मुने पार्टिसिपेंट्स मुने बेरा तांस ngata त्यो ताचे से कोशिश ngata business nang kwa country chikna chikazua link chen connectivity kazua improve chen ngata supply chain bo ngata kazua improve chen te sangme taki ngata India na Asian country se junga ngata business bo ma demo choste ruling and just fear meeting sama song kya the minister
Minister of State for Electronics and Communication Technology addresses the 5th ASEAN India Business Summit. To Minister of State ngata chi chus kyak tene hote wo address chus kyak mala hote ka ngata speech ko tang kyak zatno sole. To ASEAN en kwa su yung anok zalna ASEAN en kwa ka countries mun yung anok te zeradna ASEAN member countries su na Thailand inok, Philippines inok, Malaysia inok, Singapore, Brunei, Vietnam, Laos PDR, Myanmar and Cambodia. Tena ote countries samang ata inok I Asian countries se members inok tene khong India se almost I country sangma na nyam pong atan FTA sign chos tu kya thiral FTA pong ata chi no free trade agreement ka matlab hai I countries mune juang ata ngatang na Asian countries mune juang ata free trade agreement ka matlab hai ngata trade cho chesife ngata tax po mangpo mikher tax po kam chuen tene ngata labor mun awi wa cha chesife te mangpo restriction mitang tene visa un hamo yang po tan visa on arrival tan ot so hamo chos tu kya thiral नेक्स्ट वो न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया अभी हमने देखा ngata daksar alta strong ki Indonesia bongata Asian country se Asian group ngata member no song pasang ngata Indonesia country nang kwa I Indonesia bo khorang bongata island chun mangpo choste ngata ko country dot kya song pasang island mune ngata global warming churches pe jaste island khachik chuna anu bin kya song le khone capital bongata chuna anu bin kya song pasang ngata te fya ngata Indonesia paune capital wo shift choste no song le so Indonesia is all set to move its capital from Jakarta to Borneo over environmental issues such as being congested, sinking to sea water and being prone to earthquakes. So pasangata Indonesia क्या कर रहा है अपना कैपिटल चेंज कर रहा है कहाँ से चेंज कर रहा है जकार्ता ने ngata Borneo से जाएगा चानो चेंज हो चनो चीफ या चेंज हो चे इनो जरूरत ना चीफ या जरूरत ngata खोने नंगवा congested chat congestion मंगपो chat क्या मतलब population मंगपो सोचते क्या ते वजह से ngata crowded chat क्या तेने sea water मंगपो उनसे बेस्ट चुना नुक्चे से danger क्या and कुले मतलब तेना चिक पोमान पा तेने earthquake गांगे क्या ते फिर ngata change होते चानो so pasangata इका map एक ngata नक्शे का ngata alta present ngata ka no zera ngata Jakarta no tene Jakarta kana I island kana shift choste ngata young island jikata Borneo jese island ka ngata shift choche no thira capital bo officials said the new metropolis city will be a sustainable forest city that puts the environment as at the heart of the development and will be carbon neutral by 2045 so pasangata khone zerche se nangjin tene I Borneo ze kan bongata sustainable forest city in kya tene forest la some forest bongata forest cover bo sambe na bor te I city bo chos ten zetno and 2045 level su bongata carbon neutral gyurche no carbon neutral ka matlab hai ngata environment nang kwa isam jik ngata carbon release micho kazam jik ngata kazam jing ata nen nyan chijot kene ka matlab hai ngata changma mangpo chugen zetno swale ngata pollution bo kam chuen zetno so basang teu chuat na ngata carbon neutral gyura no paswale otono ठीक है जैसे कि ngata example chula ngata zarna ngata Bhutan ngati neighbor country no ngata carbon negative gyurte kya swale carbon negative का मतलब है ngata Bhutan is nangkwa tezam ji carbon release chama carbon kazua release chano zerat na जैसे कि ngata गाड़ी fuel chest पे जस्ते petrol diesel mun use chest पे जस्ते factories ngata industries mun chest पे जस्ते ngata air nangkwa ngata lose pe nangkwa ngata carbon mangko release chano जैसे कि ngata chlorofluorocarbons jano carbon dioxide carbon monoxide tenna sama greenhouse gases jano tyo ngata mangko atmosphere nangkwa release chest पे जस्ते ngata global warming chano sarup tenna we जस्ते ngata air quality bongata kam charu taksanga ta strong particulate matter 2.5 bongata mangpo charu zete no so so pasanga ta te fya Bhutan botezu country jigino kavena kwa kone tezam jik ngata pollution air pollution chomno kazam jik khones malat kene ka matlab hai ngata khone changma mangpo chugano tene khone factory chos gadi chos ngone mang kam use chong te fya ngata carbon negative gyutno so auto next bo Ramchandra Podil. So Ramchandra Podal has been elected to serve as new president of Nepal. Nepal president Soma, Ramchandra Zakanbo. According to the Nepalese Election Commission, he received 33,800 electoral votes, while his opponent Subhash Chandra Nembuang received 15,500 votes. So Basanko tax kiya Nepalese Election Commission in Angjin. Ramchandra
Paudel received votes from 352 members of provincial assemblies and 214 members of the parliament. So basangata provincial assemblies mune kanengat khonla izamjik vote topsya tane parliament nangne izamjik vote topsya. To lagbak similar structure ngati India na choksla ngata India president la election susui tangano ngata elected members of both the house of the parliament etano and elected members of state legislative assemblies nangne tano and elected members of state legislative assemblies of Delhi and Pondicherry nangne tano sungbasanga ta nominated members mune tamano swale onna choksla ta khon te kan songstno sungbasang tene khon nakshe karat kanbo khon ta Ramchandra Nepal president soma McMahon line देखते हैं मैकमोहन लाइन बहुत संगत न्यूज़ है ना क्या a bipartisan resolution passed A resolution was passed by the US formally recognizing McMahon Line as the international boundary between China and India's Arunachal Pradesh. Songpa sangata American angkua bipartisan resolution jik pass nosiak. मतलब अमेरिका पार्लियामेंट नंकुआ जतनो सोले कावे जस्ते ngata you important jigino chief ezena ngata ई जस्ते ngata ची सोंतनो दोना मैकमोहन लाइन बोंगता इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री लाइन बो इन होते इंडिया संग जतनो लेकिन चाइना इसको नहीं मानता है चाइना से मान होते जनो चाइना से जनो ngaji टेरिटरी तरुंग नंकु चुपाई इंडिया से तरुंग नंकु चुपाई जते जनो समझो पहली बार यूएसए पार्लियामेंट नंकुआ रेजोल्यूशन जिक पास हो क्या कावे कने कावे ngata zeteno कि मैकमोहन लाइन बो इंडिया ना अरुणाचल प्रदेश सॉरी इंडिया ना ngata चाइना से ngata बाउंड्री बो इनो जते पहली बार यूएसए रिकॉग्निशन तंग्स देनो सोले सो पसंग ई का स्पेरा चिक नोट डाउन चोचे से त्यो नो कि बाई पार्टीजन त्यो नो ngata अमेरिकन का मेनली पार्टी निस क्या सोले अमेरिका वो बाई पार्टी निस चने ngata डेमोक्रेसी नो इंडिया में मल्टी पार्टी नो सोले सुबंगता अमेरिकन उनको पार्टी का यो क्या हजरत ना ngata रिपब्लिकन पार्टी ना ngata डेमोक्रेट्स पार्टी यो क्या सोले सो पसंग खोंग इसके सपोर्ट चोकन रेजोल्यूशन जी पास चोकन बंगता बाई पार्टीजन रेजोल्यूशन जतनो कावे नंगजिन ते जतनो कि इंडिया ना चाइना युंगे बाउंड्री बंगता मैकमोहन लाइन इनो जते कोन रिकॉग्निशन टांगस्तनो The resolution rejected China's claim that the state belongs to its territory and instead acknowledged Arunachal Pradesh as integral part of India. So basangata o the resolution nang nakwa China claim bo reject chustano kawe nang kwa ngal la zakan sola China से हमेशा जनो कि अरुणाचल प्रदेश को खोने इन जते खोने मैप मुने नंग क्वालता नो यूएसए पहली बार बाइपार्टिजन रेजोल्यूशन जिक पास चुस्ते चाइना क्लेम बो रिजेक्ट चुस्क्या एंड इंडिया सपोर्ट चुस्ते ngata जतनो कि अरुणाचल प्रदेश को इंडिया नंग क्वा योनो तने अरुणाचल प्रदेश तक बिकना ngata मैकमोहन लाइन बोचानो काओ इंडिया ना चाइना इसके जुंगे बाउंड्री नो जतनो ओना तो yang बाउंड्री लाइन खचिगे मिंग यो क्या सोले सोंपा ngata डूरेन लैंड नो आगे जाके ngata अफगानिस्तान ना पाकिस्तान ए जुंगे ngata लाइन बंगता ड्यूरेन लाइन जर्नो बाउंड्री मिंगबो एंड रेड क्लिफ लाइन नो इंडिया ना पाकिस्तान ए जुआ सो आपको समझाने के लिए अगर ये जरूरत ना इंडिया आगे ngata इजुक चुस्ते ngata इंडिया क्या आगे सोले तो ngata इंडिया नकुआ इंडिया 1947 नकुआ पार्टीशन चोजने सर रेड क्लिफ है चीचोस क्या जरूरत ना तने इंडिया ना पाकिस्तान ए जुआ ngata ई बाउंड्री वो मेनली ई बाउंड्री वो ngata चीचोस क्या ई बाउंड्री वो ngata जेतो ई ngata रेड क्लिफ लाइन जेतो सोले सो ngata इना चिकपोमन बा ई ngata daksa president ngata यो चोस ngata president ngata इजुक चोस ngata बांग्लादेश जेतो सो ngata ई वो ngata रेड क्लिफ लाइन जेरो सोले इंडिया ना बांग्लादेश सॉरी इंडिया ना पाकिस्तान ए जुआ त कहानी ये कि 1947 नकुआ ब्रिटेन पाउन इंडिया फंगस्ते छा जाने इंडिया बो पार्ट नी सेनास गोस्ते सोंक्या सोले सोपा पार्ट नी सेनास गोस्ते सोंक्या इंडिया ना ngata पाकिस्तान देते और पाकिस्तान को भी दो हिस्सों में किया कौन कौन से में ngata ईस्ट पाकिस्तान ना वेस्ट पाकिस्तान देते तो प्रेजेंट डे बांग्लादेश में ngata ईस्ट पाकिस्तान इनक्या तेजने सोले एंड प्रेजेंट डे ngata पाकिस्तान में ngata वेस्ट पाकिस्तान इनक्या सो ईस्ट पाकिस्तान बो 1971 जंग नंको अलग सोंतरो सोपा ngata रेड क्लिफ है ngata इंडिया ना पाकिस्तान बो पार्टीशन चो जाने ngata इका जगह इंग्लिश ला रेड क्लिफ लाइन चोस्ते नो तासा ngata रेड क्लिफ लाइन बो इका मेनली ngata इका ई चेशन गुजरात ना राजस्थान वाले साइड का ngata आयो क्या सोने ओतेका रेड क्लिफ लाइन नो एंड आगे ngata ई जेएंड के ना ngata अच्छा रेड क्लिफ लाइन बो गुजरात राजस्थान ना पंजाब सुनके करने चानो सोले एंड आगे ngata जेएंड के नंकुआ चीफ या ngata रेड क्लिफ लाइन माजे राय नो जरत ना तेजने ngata ब्रिटिश पाउन इंडिया फंगस्ते चाजने ब्रिटिश योगा सिर्फ इंडिया चिपो में क्या बहुत सारे प्रिंसली स्टेट संग क्या सोले तेरे ओते प्रिंसली
JNK bo princely state jigin kya kawan ang kwa Maharaja Hari Singh is wang shula kya tene khon la option tang kya kija India join chuna chos kija Pakistan join chuna chos ya kija rang independent dugna dik zete ang kya so pasang Maharaja Hari Singh is chi choose chos kya na independent duga zete kya tene independent duga zete chi po next year ngata 1948 ena kwa Pakistan po 1948 ena kwa ngata Pakistan po ni JNK ka attack chos kya attack chwa chi po tene Maharaja Hari Singh is ngata Pandit Nehru ngata India se first prime minister la phone choste jaskya ki ngaja help jos zara chikotene Pandit Nehru se jaskya ngata goma instrument of accession sign choste India ngam po yung jaskya ten India ngam po yung chikotene Pandit Nehru se ngata Jawaharlal Nehru se ngata India se first prime minister tene Srinagar airport ka army phapste tene te ka zgak ngam kya Pakistan pon attack chokan pangmun te chukpa e line chukpa kon nangkuk chukpa left sar te yo kya te fyang ngata yang line ji onston international boundary ka ngata e line bo ngata LOC zero LOC yo ngata LOC zero ठीक rale songpa chapik sungse yo ngata LOC zero e line bo ngata LOC zero line of control ठीक rale and ao chok spin kwa ka ngati jend ke se kazam jik part bo Pakistan is kher sar 1940 48 na kwa teo ngata Pakistan occupied zeno and imo chok spika China side ngata in Ladakh se ngata changthang side la ngata teo ngata te line bo ngata LAC zeno line of actual control and ao chok jaga kher kan bo aksai chin zete zeno and aksai chin ngata nga POK se jung bika jung side ji ngata ikai Siachen glacier kya world highest battlefield Sole and largest glacier no sole so pasang ata ote line samay no LOC chino LAC chino Redcliffe line chino McMahon line chino McMahon line India na China junga boundary moon mainly ngata ika ngata Arunachal Pradesh side la mainly yotyak and unna Duran land Pakistan Afghanistan junga yotkan India na Pakistan junga yotkan Redcliffe line zete zaro फिर आगे देखते हैं Mount Merapi Indonesia's Mount Merapi, one of the world's most active volcanoes, erupted, sweeping out smoke and ash that covered villages near the crater. So, pasangata volcano jik phatai songstono yang gomane ngata Mount Merapi zekan bono nganma current affairs munenang ko ngati chosno yang volcano jik ngata American ko erupt songstono. So, pasangata volcano bo type ngis yono mainly eruption basis ka fatai chache se basis ka ngis yono dormant na active zate yono dormant volcano tezuk volcano no kaw sngal la lo chu ngishu ya ngapchu gas ngal la fatai songkyak eruption songkyak lekin अब वो बंद हो चुका है active volcano te no ngata te binang ne bar lava being endu gatte te ngata chi zanu ngata active volcano so Indonesia nang ko Mount Merapi zekan bo ngata yang go mane phatai song to phatai chakane te ngata I naksha bo no kawinang ne isol ngata lava being kan bo so picture ja ha go chuk chese te ngata zerat na geography so picture chuat ngata earth lithosphere yoga ngata molten state na ko ngata magma kya and magma bo kule jaga challenge ko ta ga beings te ono and ta ga being magma bo ta ga beings te kan bonga ta te wa chi zano na lava zano then I junga I space dot kan bonga ta crater zano siga yo ngata chi zano na crater so इसको हम crater बोलते हैं so pa main current affairs perspective से ngata chi no से ngata Mount Merapi bo Indonesia na ko kya ka active volcano ka recently फटाए song kya there were no immediate reports of casualties the National Disaster Management Mitigation Agency said to chang casualties masung kya zate zaskya casualties मतलब mi song nuksan masung to mi song matong stock zate the images broadcasted shows ash covered houses and roads at village near the volcano in Yogyakarta Tong Yogyakarta zate village आसपास मता वो फटाए song kya zate Mount Merapi इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन सो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक पाइपलाइन मता चुने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी and his Bangladesh counterpart Sheikh Hasina will inaugurate the India-Bangladesh friendship pipeline via video conference. Video conference choste ngata India na Bangladesh junga ngata pipeline jinga ta bichai chochino kaw ngata sui inaugurate chono ngati India se Prime Minister Narendra Modi and Bangladesh ngata Prime Minister ngata Sheikh Hasina se ngata chono daksa ngata immediately ngata daksa saping ngalangi ngalazet no ki 1971 ena ko Bangladesh jang songkya jang chache space aste ngata Bangladesh po alak se create song so te sangalla 1971 e sangalla Bangladesh po
East Pakistan tene India India na Pakistan ko jang chachas place te Bangladesh country dot no and young information khachik zer nang ata India na Bangladesh junga ngata कि बांग्लादेश po as such izamjik prosperous country manok izamjik ta chukpo country manok lekin kon 1971 in ko 1971 in ko ngata kon azad song testing bona west pakistan kane mangpo shante progress choin and dasang ata gyus no ki pakistan in ko mangpo financial crisis already chen yotno sompa bangladesh in ko as such macha no bangladesh chitong gyala saman chono export chono kyong basang kon economically daksa strong gyurte kya thirale otono and bangladesh nang ko ngata main bochi no na bangladesh 1971 ko azad cha jane azad sotel ting bone ngata chi chus kya na kon national anthem adopt chus kya sole kon national anthem ming bon amar sonar bangla हमार सोनार बांग्ला मतलब हमारे सोने जैसा बांग्ला जते जते बांग्लादेश जतनो ते वो ngata sweet is kya na Rabindranath Tagore it is kya ka wo se ngata India's national anthem Janagana Manang distino so Rabindranath Tagore is the only person in the world to write national anthems of two countries songpasong oto no and nyampo daksa ngata yang information jikzat na Sheikh Hasina wo ote ngata je Bangladesh war cha jane ngata kone leader kya Mujibur Rahman Mujibur Rahman Mujibur Rahman inok tene kho se daughter inok mata Sheikh Hasina tigrale it is first such pipeline through which refined diesel will be supplied to Bangladesh from India तो पहला पहला पाइपलाइन होगा जो इंडिया से बांग्लादेश में जाएगा और इंडिया बांग्लादेश को क्या सप्लाई करेगा ngata डीजल सप्लाई चुनो एंड ऐसा नहीं है कि इंडिया इंडिया कोरे लगा मंगपो क्या जकन बोल इंडिया कोरा सा मंगपो फिलोग ना इंपोर्ट चुनो दा संगता मेरे ख्याल से दिसंबर करंट अफेयर्स न क्वाल्ता स्तनो ngata रशिया का ना मंगपो ngata oil nena no import chano thirale the project is built under grant assistance from the government of India so basanga ta government of India ke help se ngata e pipeline bo choche no thirale next bo G7 summit Japanese Prime Minister Fumio Kishida has formally invited Prime Minister Narendra Modi to G7 summit after both had a delegation level talks at Delhi's Hyderabad house so basanga ta Japan Prime Minister Suinok Zerna Fumio Kishida jekan bono kho setene Prime Minister Modi ngata G7 ne meeting un attend chwala skyo molte khone jus kyaktirale sombasan laksa ngata recently nganma de current affairs nu kwalta stno ke G20 jakane group jigo kyak kawinang kwa ngata India nginok sombasan G7 boyang group country khachi group inok kawinang kwa ngata India bo member manok but fir bi as a guest chula ngata India invite chustno sombasan ngata Prime Minister Japan Prime Minister Fumio Kishida singanme ngata recently naning ngata famous kone Prime Minister Shinzo Abe tongs testing boneten kong Prime Minister dotten thirale India na and India na China junga sorry India na Japan junga gala relation kya Japan is mangpo India na kwa investment mangpo chosto kya bullet train unika shante investment chosto kya thirale ngata Japan na India niska zomste ngata bullet train un India na kwa chonet Prime Minister Modi said that Prime Minister Kishida's visit will be helpful to maintain a momentum of mutual cooperation between India and India and Japan. So, pasangata India and Japan is jungatane momentum bo gala dulce sifia ngata helpful channel cooperation bo gala dulce sifia tene ngata India na Japan is cooperation gala dulce sifia tene Prime Minister Kishide visit chokanbo important step jingino zotno. He pointed out the importance of leading to significant summits G20 and G7 by respective countries. So, basangata G20 G7 bo sui G7 meeting bo sui chuano zalat na ngata Japan e chochono talo G20 se meetings mun sui chochono zana India se chochono te fya ngata niske fya gala ino so niske fya tik cha chino so to G20 G7 no kwa su kya summit kya countries na simple 7 kya ngala zatno diak nganme current affairs na kwa nge zatno ki G7 G20 na kwa sirif country 20 में क्या त्यो samang po क्या चीज ना G20 ना कोई European Union ना त्यो European Union ना योते नो संपदा European Union खुरी ना कोई country mang po क्या ते फिर G20 ना कोई country 20 samang po क्या लेकिन G7 ना कोई country 7 में क्या सुसु क्या जरूरत ना आता इकालता ना आता
France inok, Italy inok, Germany inok, UK inok, ngata United States inok, America inok, then Japan inok, then Canada inok. Tirale. Next book. Abdul Fattah al-Sisi. After President Abdul Fattah al-Sisi visited India as a chief guest of Republic Day celebration, Egypt has become a member of BRICS New Development Bank. Sompasangata Abdul Fattah al-Sisi zekan mukong juxtono tene India se ngata 26 January ngata 26 January 23 zane kong India se 26 January zane Republic Day parade zane ngata kong as a chief guest la ngata bot to kya tene kong India skyo tel timone meeting song kya meeting song tel timone ngata BRICS Development Bank e tene Egypt po member gyurte no tirale BRICS po ngata chi zan of zana BRICS po yang G20 G7 of ngata group jigino India se choste no sole inang kwa susu country kya kana Brazil Russia India China na South Africa kya Dilma Rousseff the new development bank which is also known as BRICS Bank and BRICS countries mune bank bonga ta chiz no new development banks no and is a multilateral financial institution created by Brazil, Russia, India, China and South Africa has announced that former Brazilian President Dilma Rousseff has been elected as its new president. So basangata BRICS country mune bank jikwet kya te bank ke ming boy no new development bank yeah also known as BRICS bank tene teo se president bo su chos kya aksaradna Dilma Rousseff se kan bo chos no kaos la president sorry ngalla kaos ngalla Brazil matanga president jux kanino she replaces Marcus Troijo in his position. So masang ko in jagay ka yung Marcus Troijo is ekane jagay ka yung chino. Dilma Rousseff is an economist who served as the president of the Federative Republic of Brazil for 2 consecutive terms from January 2011 to August 2016. So masang ata ko lan pong ni sifya Brazil president ang juxtano ko korang bo economist no and ko New Development Bank e matanga chi no matanga chairman yuchino tudala. Hamza Yusuf देखते हैं ना हमजा यूसुफ इम्पोर्टेंट नो करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमजा यूसुफ बसु नो जना ngata स्कॉटलैंड पा मीजिंग नो देखते हैं अभी एक एक करके देखते हैं Hamza Yusuf, a Pakistani origin politician, has won the Scottish National Party leadership contest and is set to become Scotland's first minister replacing Nicola Sturgeon. Sumpasangata Hamza Yusuf zekan bosuno zena Pakistan origin pa politician jino ka Scotland nangwa ko party se leader gyurteno and gyur telting bana ko election tax de Scotland e first minister gyurche no ठीक है सो एक चीज देखने वाली चीज यहाँ पे है 2-3 चीजें हैं उसको हम मैं समझाता हूँ डिटेल में ठीक है सो निजा संग इंग्लैंड छोड़ते होते नो यूनाइटेड किंगडम छोड़ते होते नो ग्रेट ब्रिटेन जेते छोड़ते होते नो सो पसंग ये संग कंफ्यूजन है जब मंग पे ngata ची इनो से दंगे ता संग ता हाउ जो उसके बाद में हम देखते हैं ये ngata प्राइम मिनिस्टर जकन जी एज सच जरा मिरु ngata का फर्स्ट मिनिस्टर जकन जी जदुकते हो संग ngati ता चनो ठीक है सो ngata England bo ika ngata map kalta na England bo khorang country jino tak bika khorang Scotland khorang country jino yok bika Wales je kanji utya khorang country jino ठीक rale sumpa I Scotland England na Wales sumka nyampo zomste ngata cheese ra rong sera na ngata Great Britain zete zerno so le country sum nyampo zomste ngata Great Britain zerno and inna thame ka young country chun ngi je kya chik chik ka no ibong ata zeno North Ireland ibong ata zeno Ireland ya Republic of Ireland ang zeno so pasang ata I ka young country ngi je so pasang ata Scotland number 1 Scotland number 1 England number 2 na Wales number 3 I country sumka zomste ngata chi zeno na Great Britain zete zeno and I sumke ka ngata I Northern Ireland yani ki jipa bo ngata air jo ngata chi zerno sedna the United Kingdom zete zeno so basang ot sola khoni yo kyak sumpa daksa ngata current affairs perspective se chi important no na Scotland bo as such independent ta lekin ko Scotland bo ngata Great Britain e yoga yung pasang completely independent mano pa some kind of autonomy yot kan sok sino so le sumpa England का ngata prime minister yote no songale ngata recently India pa origin ngata Rishi Sunak mo ngata I kalta ga detail Rishi Sunak
ko ngata India pa origin ngata England e prime minister dot no onna chola tene tinna vel tak bika yut kane country ngata Scotland e prime minister po zera mon ko chive jana ko ngata Great Britain e yoga yong pasam te jai ka yut kane prime minister choks pa ko ne prime minister mazera first minister jano tene te wo su dot no jana Hamza Yusuf dot no khong Hamza Yusuf juk no Pakistan pa origin pa no te fyang ngata important gut no ta mangpo politician ngunes ngata nga ya zerat na ngata political scientist ngunes zerches la tene yang go mane England ka take over chokan choks charhug zate zate no so la chife jana England des ngata yani ki Great Britain ya zate so United Kingdom pa mingunes अंग्रेज पम्मी ngunes ngata India ka wangshul kyak te jana 200 साल जी करीबन wangshul kyak ngata लगभग 1700 जी ngata ste 1900 जी supang ngata wangshul teno 200 साल जी ngata wangshul kyak ten tai loks te ngata khung ka wangshul lu zer kan chok shik zer te fya ngata Scotland de ka ngata su no sena Hamza Yusuf Pakistan origin pa tene England de ka ngata su no sena Rishi Sunak India pa origin pa auto important you have to just pose a tirale Yusuf, who is son of Asian immigrant, is poised to become the first person of color to serve as Scotland's first minister. So basanga ta Scotland e ata Asia pa ngata immigrant jige tu ko and ko color person e ata colored me se ngata first minister do chino. So basanga Scotland e first minister color music मतलब बाकी म्यून खोन एजर kan nang jin baki म्यून karpo fair color baki tene pilok na yung kan nakpo ya colored person no to colored pamela nakpo music ya pilok music ko marang ata Scotland de prime minister do te no तो ये सब इसको समझाना था ठीक है वो तो सो एक चीज देखना इसको इकंगता है इंग्लिश है कोई कहा हो चुके पेनी का एक तो होता है इमिग्रेंट आई से स्टार्ट होता है एक इमिग्रेंट ngata ई से स्टार्ट होता है आई से इंग्लिश के नंकुआ मेन वो डिफरेंस चियो क्या जना आई से ngata इन जानो इन मतलब नंकुआ युंकान मुला nangko yung kane country nangko yung kane philok ne yung kane mi mulla immigrant ai se immigrant jano and country ne philok a chakan mulle I se to ngata pata no exit chano thik ra la song pata ngata philok a bin kan mulla ngata chi jano exit chakan mulla I se immigrant song pata auto english information jam sa picture exist next one International Yoga Festival 2023 the International Yoga Festival 2023 was held in Rishikesh from 1st March to 7th March 2023 तो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल बहुत सिस्टर ऋषिकेश नंकुआ इंटरनेशनल योगा डे वो अलग योगा फेस्टिवल वो अलग ठीक है The International Yoga Festival 2023 is the main attraction of Bharat Parv this year तो भारत पर्व जकने ngata yang total मतलब chenmo festival ji no kabe nang ne international yoga festival bu part chik chi no zotno main part ji no zotno the 6-day event of international yoga festival 2023 promotes the rich heritage and diverse natural wonders of the state and it is a significant point of discussion among various visiting among those visiting the Uttarakhand tourism pavilion at the event held in Red Fort so patanga International Yoga Festival bokaru sungkyak the important no Rishikesh la sungkyak ote o cha jane ngata Uttarakhand pami une rich cultural heritage mun ngata tanskyak ote ngata important no and teo cho jane khone jes kya ki ngata you discussion en ko ngata teo khyong go she no ngata ngati state bo samjik wonders no ngati state nang ko kan samjik ngata diversity yot kya sakam bo teo no sole so pasang international yoga festival bokaru sungkyak sar na Rishikesh la sungkyak tene te velti na kule ngata 100 days ke baad mein ngata chi cho che no na international yoga day se no ka june na se no tirale next po world's longest railway platform Prime Minister Narendra Modi dedicated world's longest railway platform of 1.5 km at Sri Sidodra Siddharuda जैसे railway station का in Hubballi in the state of Karnataka. So state of Karnataka नंकुआता Karnataka नंकुआता world का longest railway platform बोंगाता चुचे 1.5 km क्या railway platform railway station में बोची नौजना Siddhadra Dora railway station no Hubli Karnataka नंकुआ क्या world longest railway platform. The world's longest railway platform will cater to transportation needs of the Hubballi
Darwad region and will help in enhancing the operation capacity of the yard. Songpasang ata even angkwa ata khunlang ata samjik transportation and needs jot hubli Darwad region is nangkwa tenetio ata cater churches fechos tenot. The furthermore it will enable the operation of the trains in both directions. Songpasang ata EV railway platform idam chen mo chuches pe este ngata train gun jaga ingo chok side ne yongkan ngiska ngata lan po chi ka cater chwa ngen cheduk handle chwa ngen cheduk zetno. Next book. Indian Railways net zero carbon emitter. तो Indian Railways को net zero carbon emitter की urche नो जतनो सुबह आता स्नल जतनो कार्बन बोंगे मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ कार्बन वो चीज जतनो जना आता मती गाड़ी चोक गाड़ी फुलचेस पे जाते मता इंडस्ट्री चुकचेस पे जाते फैक्ट्रीज चुकचेस पे जाते मता ओते पेट्रोल डीजल गुंते संगमा यूज शानो ते जाते ngata lungspe nangkwa carbon release chano carbon dioxide carbon monoxide chlorofluorocarbon zirkante संगमा ngata release chano kawe jaste ngata air quality index po kam chano te jaste ngata zurmo ono minna problem chano sumbasang Indian Railways ngata train mangpo tarung innang train mangpo ngata diesel ka dul no tene te ngata kule kam choste ngata electric ka chache se koshish chwa jete na. According to Railways and Telecom Minister Ashwini Vishwanath, the first bullet train in India will begin service in 2026. Sumpasang ata India na ko first bullet train mo ata start jwa jete no sala to bullet train mo ata mainly ata electric culture auto sole 2026 na ko bullet train ata start jo wo मैंने अभी पहले भी बताया ata Japan ngam po help joste ata bullet train joste. The project will stimulate the economy because several of the suppliers of the project have begun receiving export orders. So, ngata project project ngata chi chano na ngata economy bo ma boost chano ngati country nang kwa economy ma gyala no because ngata just ngata export churches po ma gyala chano no. The project will stimulate the economy because several of the suppliers of the project have begun receiving export orders. So, ngata export order nen sare nyut no zutno. Sal who to now Kruse and Hekani Jakalu. Sompasang kong pomong is no abi dekte kong is kejunga chi current affair no. Sala ho to no Kruse and Hekani Jakhalu, both from the ruling Nationalist Democratic Progress Party, made history by becoming the first women candidates to be elected in the state assembly election. तो state election assembly election नौकुआ तेने पहली बार ई पोमोंग इसका tax क्या मतलब पोमोंग इसका मतलब पहली बार पोमोंग इस tax तेनो फाल ते संगल लड़कियां वो पुचार क्या युवा क्या कौन assembly election नौकुआ. In a significant milestone, people in Nagaland have elected 2 women candidates after 60 years since it attained statehood. तो 60 years सोच state top telting mone te tina pehli bar khone assembly na kwa pomungis tax de ons no khong iska khong jux de no thirale Kurse won from Western Agami AC and Jakalu clinch Dimapur 3 constituencies to the constituency iski kana khong iska tax de no thirale. Next book Konard Kongal Sangma Konard Konkal Sangma was sworn in as Meghalaya's chief minister for second successive term in the presence of Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi के presence में ngata khong chi dotno se ngata Meghalaya से chief minister Lanpong Nispa dotno Sangama ze kan botirale. Manik Saha took oath as 13th chief minister for the second term as Tripura chief minister after BJP had clinched a victory in February 16 assembly polls. तो ngata Tripura nang ko ngata chi songkya zana assembly election nang ko tene Manik Saha ze kan bo 13 chief minister dotte no. Nipihu Rio. तो Nipihu Rio, the leader of Nationalist Democratic Progress Party, took the oath of office as Chief Minister of Nagaland. Nagaland ngata Chief Minister dotno dasanga tal tas no pomong is pehli bar khong tax no pomong is matlab state no ko pehli bar pomojik tak pomong is tax no. Governor L Ganasen gave 72-year-old lawmaker the oath of secrecy. Mr. Rio is serving his 5th term and second consecutive term as the National Democratic Progressive
party se leader song to 72 year kong juk stenok song le ngatang tene khong ngata governor ngata kasam tang sak tong ba song ba ngata chief minister la ngata sui kasam tang ano zela tang ngata governor ta no song le governor khurang sui tang ano zela chief justice of concerned state high court ta no thigale our country's first रेशम कीट बीमा तो ये इंश्योरेंस स्कीम जिनो कंट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है रेशम से रिलेटेड Ganesh Joshi, the state's agriculture minister, said that Uttarakhand launched the country's first Resham Keet Bima program to safeguard its sericulture. तो sericulture को protect करने के लिए ngata sericulture bo ngata chino zera ngata I ote cotton ngun ngata cotton choches ngata silk choches te sangma ngata te ifya ngata silk जैसे कि for example busik ji kane do dano pa silk cocoon zete jano so pasang ote silk cocoon ote busik mun shalches ngata sericulture zete jano so pasang ote sericulture bo protection chances fya pehli bar country mein resham keet bima jano so lo to 200 sericulturists from 5 blocks in 4 districts Dehradun, Haridwar, Udham Singh Nagar and Nainital received insurance in the first phase of the pilot project which started in Uttarakhand. To Uttarakhand nang kuwa tene ote district sangme nang ne mingulla 200 sericulturist mulla ngata chi tangskya ngata I resham keet bima tangskya hotu. This insurance protected them from the effects of climate change, water scarcity and other dangers. Hangpa ote danger hone kana skep chis ngata insurance scheme in Uttarakhand government is kong pehli bar. Asia's largest liquid mirror telescope. Dr. Jitendra Singh, the Union Minister of State, Independent Charge for Science and Technology, inaugurated Asia's largest 4-meter international liquid mirror telescope at Devatsal, Uttarakhand, in the presence of Lieutenant General retired Gurmeet Singh, the governor of Uttarakhand. So, Uttarakhand, the governor presence in Angkwa Dr. Jitendra Singh is Asia's largest liquid mirror telescope inaugurate chus kya start chus kya sole to ngata liquid mirror chief as it ngata I liquid mirror telescope no pasole kan ngata tak ngata rays yung kan ngata reflect chus ngata I ka chano yahan se ngata rays yung kan ngata I kan reflect sos ka chano ten ngata I ka image boto da chiko ni ka ngata thongano pale to lekin ngata I ka yut kan I ngata lens ka ngata chi use chus kya normal lens use macho ngata I ka mercury use chus kya pasole तो mercury use choches पे जैसे ngata liquid देता हूँ तब mercury वो ngata इंचेस ला तो को मेटल ही सो mercury का जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फीचर्स होता है तो मेटल है फीचर्स क्या मेटल लेना को आते हैं लेकिन को रूम टेम्परेचर का लिक्विड फॉर्म में को पास वाला ते फिंगा था मर्करी यूज चोचेस पे जैसे यू एशिया से लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड ने को था देवेत सल जैसे जगह का था चोस्ते नो स्वाले ओ तो नो एंड मर्करी से था एटॉमिक नंबर एटॉमिक था को इज व्हाट यू नो एचजी जैसे जनो शॉर्ट फॉर्म में को एंड एटॉमिक नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग था 80 नो ठीक रहा होता चलो आगे देखते हैं Tantai Periyar Wildlife Sanctuary. The government of Tamil Nadu has decided to declare Tantai Periyar Wildlife Sanctuary as the 18th wildlife sanctuary in the state. So, Tantai Periyar Wildlife Sanctuary is a start just Tamil Nadu 18th. This sanctuary covers an area of 80,567 hectares in the forest region in Antiyur and Gopi Chittapalayam taluks of Erode district and includes reserve forest areas in Antiyur, Begur, Bargur, Takari, Takari, and Chinnapatti zakane ote jaga hone kana ngata chos no so so basang ngata सीधे क्वेश्चन ची होंगे इससे चांसेस नो से नंगा तंता पाई पेरियर वाइल्डलाइफ सेंचुरी कर क्या सकता है सो पर एक ngata information jik extra information jik te no ngata nija sorte kya ngata national park zakan jik sorte kya ngata wildlife sanctuary zakan jik sorte kya ngata biosphere reserve zakan jik sorte kya even nang ko ngata difference bo ngata sa picture ni nija shadin so le oto so pa ngata isuk just yung ano ngata 상마상 필로그 에리아 뭐 ngata isuk just ngata area jing ngata define chod na even e area na kwa ibo ngata 상마상 outer boundary bo no posmale ibo ngata transition phase ठीक है ता इवो ई ngata जैसे कि अभी मैंने बोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क
ngata biosphere reserve I changma chi no zana ngata wildlife species mun protect just the borche sifia I changma chuan khole so but chamjik danger nang ko duk tebi hisab se ngata wildlife sanctuary national park ya biosphere reserve zete chuan protection choice se tarika ngi zet kya in setu na ex setu zete jana in setu malab का सेमशन या का प्लांट एनिमल का जगह का दुखते तेना जगह का ngati protection chua ta ngata tewa in setu zeno ex setu ka zeno na te kana things te kyo te khuri habitat kana things te kyo te yang jaga ji ga ngati protection chua na kon la scope te bora na te ngata ex setu zeno for example kon ngata botanical garden choksena ko zoo choksena ko ngata yang ngata aquarium choksena ko kyo te ngata protection chua na ngata ex setu songpa ngata I wildlife sanctuaries national park biosphere reserve ngata chi no zana in setu thok ne ngata in setu spelling ni zana INSIT in situ ngata in situ protection tongstro in situ protection tongstro wildlife sanctuaries national park te samma thiral so goma transition phase hono transition phase malab normal mune activity sang sapik chi transition phase mula sontro then next pick ngata chi hono zana ngata izuk chus ngata next po ngata izuk chus ngata chi hono zana ngata ibo ngata chi zana zana buffer zone no buffer zone and sangmasam nangku be ngata chi kya zar na ngata tene ibo ngata core area no ibo ngata sangmasam nangku to ngata core area so core तो sangmasam transition phase मतलब अगर अंदर से देखेंगे तो sangmasam nangku के तो ngata chi no core का उत्कर ngata chi no जना national park ino core का उत्कर bo so core का उत्कर में national park na kwa human activities restricted na mi duk nyana manok na mi chang nyana manok fale oto buffer zone bin nang kuwa ngata achi ono zala ngata wildlife sanctuaries mun buffer state nang kuwa no ka be nang kuwa mi duk chok nyana manok human activities chok nyana manok लेकिन मी उन सॉन्ग्स तेलता यांचेस या ते विकन ngata छोटा मोटा जैसे फायरवुड सॉक्स कलेक्ट चोग यांचेस या मेडिसिनल प्लांट्स ngata कलेक्ट चोग यांचेस लेकिन ngata मी उन दुक चोगा मनो transition phase nang ko ngata mi duk nang dia no semchan ngun nyampo nang sikyan no minam da chong no so to ot sangma I transition phase nang ko buffer zone nang ko wildlife sanctuary se nang ko ngata core zone nang ko ngata national park su kya so le ot no so pasang ngata I ngun sangma chokshi ga ngata chi zano zona biosphere reserve to so pasang ngata biosphere reserve chik nang ko national park khachi gyor chino ngata wildlife sanctuaries khachi gyor chino या हो सकता है कि नेशनल पार्क चिकचिना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खाची यो ट्रिटनो ओ चोला यो ट्रिचेस नो ठीक राले सोंबा संगता लद्दाख लंगता नेशनल पार्क जियो क्या हिमिस नेशनल पार्क नो काविना को ngata स्नो लेपर्ड तो नो एंड हिमिस नेशनल पार्क इज द ओनली नेशनल पार्क जो हिमालय माउंटेन्स के आगे है मतलब तरुण मतलब ngata गलते जरतना ngata इजुक चुस्ते ngata इंडिया वो मैप जो ना हिमालय के ग्रेटर हिमालयस लेसर हिमालयस आउटर हिमालयस जे तो हिमिस नेशनल पार्क वो ngata हिमालयस के बियॉन्ड है आउट ऑफ साइड बिका ये क्या होता ओनली नेशनल पार्क नो नेक्स्ट वो Kerala government fined. So Kerala government la fine tangskyak sweet fine tangskyak zaradna. The Kerala government has fined rupees 10 crore by Principal Bench of National Green Tribunal (NGT) for their inability to prevent the uncontrolled pollution of the designated Ramsar site. So बसंगता रामसर साइट यहाँ पे दो तीन चीज देखने की जरूरत है केरला गवर्नमेंट लाफाइन तांसक्या सुई तांसक्या जरूरत ना नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल तांसक्या एंड चीफ एजेंडा तने पोल्यूशन बोसगाक मियन चेस पे का जगह का रामसर साइट बो ngata तेजुक साइट ngata वेटलैंड्स मुनिफिया ngata रामसर साइट जोतिया वेटलैंड्स ngata जरूरत ना लेक चोक्सिंडो या ngata marshes चोक्सिंडो या ngata सी चोक्सवार ओतो चोक्समुना ngata jaga ngula ngata ramsar site zate jano ngata te lake une nang kwa te oto choks chui jaga ngune ka ngata pollution mangpo chen ne kya kela nang kwa te teos gak mien ches peste national green tribunal is 10 crore fine tangs kya kela government का अब ये तो हो गया ngata ramsar site ngata chino wetlands kune fya ngata important land wetlands kune ngata ramsar site zate jano fale जैसे lakes in stretches no marshes in stretches no otola sompa oto ramsar site pota oto no tirale and लेकिन इन अंको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बोची न होता ट्राइब्यूनल खुरंग बोची न होता ना ट्राइब्यूनल बोंगता जुडिशियल बॉडी जी की नो ठीक है जजेस मुन्नी होता क्या इन अंको जज मंग पोत क्या सो ट्राइब्यूनल बोची न होता ना
ina zo ata ngata cases ngata court kunina ko dulno district courts high court supreme court sok kunina ko lekin india court kunina ko mangpol la judges pi jaste tene अलग से ngata supreme court is अलग से ngata chi jono tribunal kuna jono जैसे कि ngata green tribunal ngata national green tribunal no khung la ngata same power kya kazuk chi ngata judge mun la yot kazuk chi ngata district courts या for example high court mun la तो pasang khung ne national green tribunal ek main las pochi no zana ngata environment se related touches pollution se related touches ngata luspo thik du amiruk touches ngata tene chu thik du amiruk te sangmal touches ngata judicial tokne ngata judge muni tokne tongbasang o tongata national green tribunal es ngata kerala government la fine tangsla ramsar sites mun protect choste bor mian ches pe jaste pollution chachik ches pe jaste 10 lakh sorry 10 crore fine tangsla and national green tribunals mune judges choksun ya ngata chairperson choksun su appoint chuano serat ngata union minister central government is appoint jono yani ki prime minister is appoint jono lekin ngata chief justice of india nyapo consult choste ngata jono thirale next po prime minister ujwala yojana. The Cabinet Committee on Economic Affairs, headed by Prime Minister Narendra Modi, has announced an extension of subsidy of rupees 200 per LPG cylinder under Prime Minister Ujwala Yojana. So Prime Minister Ujwala Yojana wo chino ata ata cylinder muneka ata gas cylinder muneka subsidy thokane mingbo Prime Minister Ujwala Yojana no tebe ata tarung 200 rupees subsidy will continue bora zete zetno thirale. Prime Minister Ujwala Yojana was launched in May 2016 by central government to provide deposit-free LPG connections to adult women of poor households and make LPG accessible to rural and impoverished households. So, 2016 nang Prime Minister Ujwala Yojana start chustno tenengata you poor women's munefia tengata tangchesifia chusteno. The government credits the subsidy directly to the bank accounts of the eligible beneficiaries. So, government is directly ngata subsidy bo beneficiaries mune bank account nang ko direct transfer chono to Ujwala Yojana chi se related no sana LPG subsidies se related no. Next po Santosh Trophy. Karnataka ended their 54 wait to win Santosh Trophy National Football Championship, beating Meghalaya 3-2 in a pulsating final at the King Fahd International Stadium in Saudi Arabia capital. So, Karnataka say 54 years of Santosh Trophy mane mataksyak talo takseno su harai chosyak zana Meghalaya harai chosyak and Santosh Trophy bochino zana football inakwa India se ngata football le tokna sangma sang topic ngata Santosh Trophy ono tene Karnataka taksyak talo zetno fole odo su harai choste ngata Meghalaya harai choste tene services beat up Punjab 2-0 in a playoff to finish third. And services ngata chiong shap third ka yong syaw zno. Ona sokla paper में आता है paper नंग को ची होना उस ना e trophy वो का sports ना related e trophy नंग को तालो su tax क्या करते तो ओना सokla ngata Ranji trophy पो ngata ची से related ना cricket से related Santosh trophy ngata football से related अभी हमने देखा विजय हजारे trophy cricket से related ngata Durand Cup वो यंग बने football से related इनोक्टी डाले. Women's World Boxing Championship. The Indira Gandhi Sports Complex in New Delhi will host the IBA International Boxing Association's Women's World Boxing Championship 2023 from March 15 to March 26. Indira Gandhi Sports Complex World Boxing Women's World Boxing Championship. Mahindra has been named the title sponsor of this competition by Boxing Federation of India, while MC Mary Kom and Bollywood actor Farhan Akhtar have been named as brand ambassadors. So, even a sponsor was now Women's World Boxing Championship of sponsor was Mahindra company no Kazu IPL sponsor Tata Women's Boxing Championship title sponsor su Mahindra even brand ambassador su Pomo ne boxer takpo MC Mary Kom ngata northeast pa khoino and Farhan Akhtar khong is ngata ambassador chostno and I ngata nakshe kastan kan khong ngata MC Mary Kom no. The third time in history India is serving as the host country. So basa nanpok sumpa ngata host chostno thirale. Next po Pankaj Advani. Pankaj Advani, the Indian Q Sports champion,
has retained his Asian billiards title in the handed up format after beating his counterpart Brijesh Damani 5-1 in final held at Qatar Billiards and Snooker Federation Academy. So basang ata Pankaj Advani was su zara ata billiards second snooker second takpo so basang ko setene uh, billiards that ya snookers that is an so nisken at topic difference with ya lekin mangpo ngata izam detail na macha na dikstro so basang ata billiards zeta ko chola ngata table ji ka ball so chun chun bo te chola berka ning potang sa ngata terminal auto ngata chino zana auto ngata billiards zeta zano ngata snooker zeta zano kabi kabi so basang snooker second takpo na so basang ko champion bo ngata ko champion inkan bo taru retain bo kyak su harai choste Brijesh damini harai choste ngata को टॉपिक अतर वो अंदुक क्या कारू सों क्या जना कतर है ना कुआ सों क्या कतर में अभी हमने उसमें भी किया था ngata कोई ना कौन नो दिसंबर के करंट अफेयर्स में किया था ngata कतर है ना को ngata फीफा वर्ल्ड कप सों क्या जते Adani, who won the International Billiards and Snooker Federation World Champion 25 times, तो लनपोक sampa tax kya zara na ata, he was World Champion लनपोक nishu sangat pa tax kya won the match by scoreline of scoreline izamjik score जोस्ते को tax किया जाते हैं पठिक डाले हो तो so पसंद पेपर में कभी-कभी आता है कि ई मीबो का स्पोर्ट्स ने रिलेटेड नो पंकज अडवाणी आता बिलियर्ड्स या स्नूकर ने रिलेटेड नो ठीक डाले so रानी रामपाल yung katang sports person Kong Rani Rampal, a prominent player of the Indian hockey team, has achieved a significant milestone as the first woman in sports to have stadium named after her. So Rani Rampal bosu no se na sports से history na kuwa पहली ऐसी women player kawi mi ka ngata stadium jik choste kya tirale oto sombasa ngata khong hockey second Rani Rampal sombasa khoi mi ka tene stadium jik chos kya the MCF Rai Bareli has renamed the hockey stadium to Rani's Girls Hockey Turf in her honors. So, ngata Rai Bareli MCF ngata stadium ngata ming go change choste Rani's Girls Hockey Turf zete chos kya Agniveers. The Union Home Ministry has announced a 10% reservation for former Agniveers in vacancies in Central Industrial Security Force (CISF) just after taking a similar initiative jobs for them in the BSF. So basangata Agniveer bochi zanata samasang yoga level nefala start chokan ngata army nangwa recruitment chokan bongata Agniveer zete zano recruitment chakan bo scheme bo Agnipath zete zano posomale. So basang ngane choslangata ta permanent bora manak su ngata kochat na su denat na somale gomata selection process be topic tough kya exam chano kata physical test medical test te sangma so te mana su den nang tene maximum kon 4 years se fyanga ta khoborano training tang sing ata service na borno te tik mana kule kon 25% bo mene bora mana baki sang mangata retire chosta no so pasang 20 baki ote retire chaka ne mi mun tene yang karu ngata admission recruitment nen yana no sera na जैसे कि for example ngata sa inang coaches no कि central industrial security force na kwa hone recruitment if you had 10% bo reservation tanga jete una chola BSF sang ngata chos no so pasang agniveers no mi ula jano agnipath bo ote scheme bo jano oto sumpa inang kwa sapik chik ngata mi mangpe nang kwa confusion charuk जैसे कि ngata BSF lirkan soxya IT ITBP zera sos ngata ya ITB PF zera sos ngata ona zola CISF zera sos ngata o sos mangpot kya sonle so BSF ITBP ITBPF CISF zerkan mulla I sangma ngata chi zera zona paramilitary forces zera ona zolang baki ngata yang army ho kya navy ho kya air force ho kya to I sangma ngata defense forces zera और एक और डिफरेंस है कि BSF, ITBP, ITBPF, CISF ओना जोला सशस्त्र सीमा बल SSB जरकान जी क्या तो ई संगमा ngata सु योगा युआनो जरत ngata होम मिनिस्ट्री से योगा युआनो एंड आर्मी नेवी एयर फोर्स ngata डिफेंस मिनिस्ट्री से योगा युआनो सोले संपसंग ओतो संगमा इनो तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है So with this we will end our today's class संपसंग ngata March current affairs को ngata सर्टेनो होप निजा संगमा पसंद न्यूज़ दो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा अगर निजा
ठीक दुख समझना गैला छोड़तना तने informative छोड़तना ई वीडियो मांगपो समंगपो share चुआजचिक subscribe चुआजचिक and like चुआजचिक yang nija suji ga demand yotna tane comment चुआजचिक. So with this we will end our today's class. Tene sangmala jule yang go mane ngatang tingma Ladakh se current affairs nang ko ngatang jalin. Thank you so much sangmala jule.